Isang tahimik, maranyang first-class lounge sa airport. Naririnig ang tunog ng rolling na bagahe, malayong boarding announcements at mahinang usapan. Mga businessman na nakasharp suits ang iniinom ang kanilang cape, at mga eleganteng pasahero ay nagscroll sa kanilang phones. Ang atmosphere ay polished, exclusive, isang lugar kung saan naniniwala ang mga daw na para lang sa mga importante. At bigla siyang pumasok. Isang batang babae na simpleng damit lang, dala ang sariling bag. Matatag pero kalmado ang mga hakbang niya. Walang designer clothes. Walang mamahaling bagahe. Mukha siyang ordinaryong traveler lang, pero hindi siya ordinary. Siya ang anak na babae ng boxing legend na si Manny Pacquiao. Pero walang nakakalam niyan dito. Habang papalapit siya sa counter para i-confirm ang seat niya, ilang yulo ang lumingan. Ilang pasahero ang tuminjan sa kanya, soka nagkatinjanan na parang tahimik na nagtatanong, talaga bang karapat-dapat siya rito? Pinaliting airline staff na gumiti ng magalang, pero matalim at halo suspicious ang tono. Miss, para lang po ito sa first-class passengers. Mahinahong sumagat ang babay, iniabot ang ticket. Yes, alam ko po. Ito po ang seat ko. Nagdalawang isip ang staff, tinitingnan siya mula yulo hanggang pa, soka kumanot ang new. Biglang lumamig ang lounge. May ilang naktawa ng mahina. May bumilong, hindi niya kaya yang. Baka mali ang lugar niya. Yumaling ang staff. Sorry po, pero siguro may pagkakamali. Para lang po sa VIP travelers ang first class. Kailangan niyong magantay sa labas. Binaba niya ang tinjan. Mahigpit ang kapit sa boarding pass, pero kalmado pa rin ang boses. Hindi siya nagmalaki. Hindi binanggit ang pangalan ng tattoo niya. Hindi ipinagtanggol ang status niya. Simpleng sinabi lang, pakicheck po ulit. May karapatan po ako sa seat na ito. Pero binabaluala ang salita niya. Sa halip, hinila siya ng isang flight attendant patungo sa labas. Halo sa tinilak na. Lumalim ang tensyon sa lounge. May mga bumubilong, may mga ang gumingsi. May mga umiwas ang tinjan na parang wala lang. Sa sandaling iyon, nakatayo siya mag-isay, hinuhusgahan. Hindi dahil sa kung sino talaga siya, kundi sa itsura niya lang. Tahimik na nakatayo ang batang babay malapit sa counter. Hawak pa rin ang boarding pass. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pero kalmado ang mukha. Hindi siya sanay na nasa spotlight. Hindi siya yung typo na magawe o magdidmanding atensyon. Pero sa momentong iyon, parang lahating mata sa lounge nakatutok sa kanya. Nagbantong hininga ng mayanis ang staff. Bumilong sa kasamahan. Mga mata nila lumilipad sa kanya, soka sa simpleng jeans at plain jacket niya. Walang luxury brands tulading sa paligid. Uliting staff ng matigas. Siguro na pagkamalan niyo ang seat niyo. Para lang po ito sa premium customers. Humagot siya ng malalim na hininga. Ito po ang ticket ko, mahinang sabay, inibot ulit. Pwede po bang i-check? Pero sa halip na i-check ang system. Ngumisi ang staff at itinuro ang economy area. Siguro mas comfortable ko rune. Naririnig ng maliit na grupo ng pasahero ang usapan. Tumawa ang isang lalaki sa suit at yumaling. Tingnan mo, sinasubukan talagang sumingit kahit saan noyon. May babaeng bumilong ng malakas para marinig ang iba. Hindi siya bagay dito. Hindi para sa mga katsalad niya ang first class. Sumakit ang gasolita, pero hindi ipinakita ang babay. Binaba niya ang tinjan. Bahagyang nanjinganig ang daliri habang hawak ang boarding pass. Pero ayaw niyang itaas ang boses. Ayaw niyang sumigo. Lumipaz ang minuto, lalong lumalim ang tensyon. Nagsimulang mag-usap ng mabilis ang staff. May kinuharing phone, siguro tinatawag ang security. Naririnig niya ang gasolita. Pagkakamali. Mali ang pasahero. Alisin siya.
Parang matalim na kutsilyo na sumaksak sa dignidad niya ang salutang yon. At sa paligid, lalong lamala ang riksayan. May tumatawa. May umuuling sa disapproval. May naglabas paring phone, tahimik na nagre-record, siguro naghihintayang drama. Pero ang pinakakita ay ang katahimikan ng karamihan. Dos-dosan ang daw ang nakasaksi. Binabastos ang isang batang babay dahil lang hindi siya mukhang bagay. Pero walang lumapit. Walang nagsalita. Isinara niya ang mata saglit. Nalala ang gasalita ng tattoo niya. Manatiling humble. Manatiling kalmado. Ang respeto, hindi hinhingi, ipinapakita. Kaya hindi siya lumaban. Hindi inihayag ang pagkataw niya. Tahimik lang siyang nakatayo, dinadala ang bigating pagazga ng lahat na parang sinasubak ng buong mundo ang pasensya niya. At sa mismong sandali na muling pinipilit siyang umalis staff, may nagbago. Lalong lumakas ang hagin. Hindi na matias ang tensyon. Kahit yang mga tumatawa noon ay naramdaman na may mali. Lalong lumakas ang bulungan. Sino ba siya? Bakit hindi siya umalis? Bakit ganun katahimik? Naitakda na ang stage. Ang humiliation ay nasa peak na. At sa uncomfortable na katahimikan na yon, ko, mga mananood, nagtatanong kung ano ang mangyayari next. Dahil sa ilang sandali pa, magbabago ang lahat sa room na ito. Nakatayo pa rin siya ng matatag, pero may grace. Mahigpit ang kamay sa boarding pass. Pero hindi natitinag ang boses. Sir, mahinahong sabay niya sa staff. Hindi po ako naghahanap ng gulo. Pakiskan lang po uliting ticket. Yon lang po ang hiling ko. Bumantong hininga ng anis ang attendant na parang sayang ang oras. Hindi man lang kinuha ang ticket mula sa kamay niya. Sa halip, lumapit siya at bumilong ng condescending. Hindi para sa lahat ang first class. Mas konti ang may embarrass kaya kung alis kaya na lang noyon. Sandali, nakabitin sa hagin ang gasalita na parang mabigat na ulap. Tumibok ng malakas ang dibdibing babay, pero pinalit niyang gumiti ng maliit. Hindi ko po kailangan ng special treatment, kalmadong sagot. Gusto ko lang po ang binayaran ko ng toma. Nagilat ang ilang pasahero sa composure niya. Young babaring noon ay gumingsi, tumagilid ang ulo sa curiosity. Hindi siya nagtazing boses, bulong niya. Bakit ganun katahimik? Tumawa ang lalaki sa suit. Kasi alam niyang hindi siya bagay dito, mayabang na sabay. Nahihiya siya, kaya ganyang. Pero ang kalmadong mata ng babay ay nagpapahiwatig ng iba. Walang haya dun, pasensya lang. Bahagyang lumingan siya, muling kozap ang staff. Alam niyo po, minsan sinabi sa kining tattoo ko, sa buhay, susukatan ng daw ang worth mo sa damit mo o sa pera mo, pero ang tunarian ay worth, sinasukat sa pano mo trato ang iba. Inirapan ng attendant. Miss, please, wala kaming oras sa kwento. Alis na ko sa lounge na tuo tatawagan ko ang security. Pero hindi siya nawalan ng composure. Sa halip, tuminjin ng diretso sa kanya. Matatag ang boses kahit mabilis ang tiboking puso. Gagawin niyo po ba sa akin to kung naka-designer suit ako o may mamahaling bag. Natigilan siya saglit. Binuka ang bibig para sumagat, pero walang lumabas. Nagkatinjanan ng hindi comfortable ang pasahero sa paligid. Biglang aware sa sariling katahimikan. Hinayaan niyang tumagal ang katahimikan, soka mahinang dagdag, hindi po ako humahingi ang pribilehiyo. Humahingi lang po ako ang respeto. Mas malalim ang tinaman ng salitang yon kisa inasahan. Ilang pasahero ang umiwas ang tinjan, nahihiya sa mabilis na pagazga. May iba pang bumubilong, ayo amanin ang discomfort sa dibdib. Pero ang staff, ayo matalo, nakrasing braso. Kinikita ang respeto, malamig na sabay. Bahagyang tumagilid ang ulo ng babay, kalmado ang boses na parang aral. Sa tinjin niyo po, kinikita niyo ba ang respeto noyon?
Sa pagmimura sa estrangero ng hindi alam ang kwento niya. Tahimik ang buong room. Kahit yung pinakamayabang na lalaki sa suite ay nakatitig na sa sahig. Bihirang moment kung saan harap-harapan ang humility at arrogance. Hindi sumigo ang babay. Hindi inihayag kung sino siya. Simpleng tanong lang na tumago sa inquiry. Nga tanong na pinipilit ang lahat na pag-isipan ang sariling ginawa. Sa wakas, nakatiklop ng mayos ang boarding pass at lumayo siya ing hakbang. Magintay po ako, mahinang sabay. Gorin niyo po ang check na kailangan. Alam ko po ang seat ko. Lalabas din ang katotohanan. Ang pasensya niya ay nagdasam sa room. May mga pasahero na tumatingin sa kanya ng may bagong curiosity. May iba na ang bases nagtaka kung mali ang pagkasganila. Isang matandang babay ang bumilong sa katabi. Kakaiba. Hindi siya kumikilos na parang nagsasinungaling. May dignidad siya. At kahit may tensyon, matigas pa rin ang staff. Hindi nila alam kung sino siya. Hindi nila alam ang bigating panggalang dalanaya. Habang lumalim ang tensyon at lumalakas ang bulangan, tahimik na nakatayo ang babay sa sulok, hawak pa rin ang boarding pass, binabar ang tingin. Pero sa loob, nalala niya ang aral na humabog sa buhay niya. Nalala niya nung bata pa siya. Tumatakbo ng walang sapatos sa mga kali ing General Santos City. Habang nakikita ing mundo ang tatri niya bilang champion, senador, global icon, kilala niya siya ng iba. Kilala niya bilang lalaking bumangan mula sa wala. Bata na nagtinda ing tinapay at nagshining sapatos para mabahay. Paulit-ulit sinabi sa kanya ing tatri ang kwento, hindi para magmalaki, kundi para turuan siya. Anak, sabay niya. Huwag mong kalimutan kung saan kaya galing. Magtrato sayo ng iba ang daw dahil sa pangalan ko. May maglalagay sayo sa pedestal. May magbabagsak sayo. Pero tandaan mo, hindi kaya mas malis sa kahit kanino, at walang mas malis sayo kisa sa iba. Manatiling humble. Dala-dala niya ang salitang yon sa puso aro-aro. Kaya hindi siya nagmamalaki tungkol sa tatri niya. Kaya hindi siya pumasok sa mga kwarto na umarasa ing respeto dahil lang sa apelyido. Naniniwala siya na dapat mutual at kinikita sa kabaitan ang respeto. Lumalim ang alarala. Nalala niya ang pagtulong sa community projects kasama ang tatri, pagbisita sa mga bata sa mahihirap na barangay, nakorpo sa likading truck na may pagkain para sa gutom. Naririnig pa niya ang boses ing tatri. Tingnan mo ang mata nila. Dun mo makikita ang katotohanan. Walang kwenta ang fame at yaman kung mawawala ang puso mo. Nga ala-ala yon ang nagpapatibay sa kanya noyon. Kahit bulangan ing masasakit ang estrangero, kahit husgahaning staff, palala niya sa sarili, alam ko kung sino ako. Hindi ko kailangan ing approval nila. Pero masakit pa rin. Nalala niya ang gabi sa school ng malaman ang apelyido niya at biglang nagbago ang trato, pika na paganga o mapait na silos. Yon ang pasanin ing pagiging anak ing legend. Hindi niya kayang maging siya lang sa matering mundo. Kaya tahimik siya noyon. Ayaw niyang ilabas ang phone para ipakita ang picture. Ayaw niyang sumigo ng malakas, ako ang anak ni Manny Pacquiao. Gusto niyang makita kung paano magtrato ang daw kapag akala nila ordinaryo siya. Dahil tulading palalaring tatri, ang tunari na pusoing daw, lumalabas hindi sa paano nila trato ang mayaman, kundi sa paano nila trato ang mahirap. Sa lounge, bahagyang itinaz niya ang ulo. Kalmado ang muka, pero puno ing aral ing tatri ang isip. Narealize niya, isa to samga pagsubok na binibigay ang buhay. Pagkakatan para practice ang humility, pasensya, at dignidad kahit nahihiya. Naisip niya sa sarili, siguro kaya sinabi palagi ang papa, lakad ng may grace. Kahit itchalak kaya pababa ing mundo. Lumakas ulit ang bulangan. May tumatawa pa rin. May nalalito na parang may alam na higit pa sa nakikita.
Pero hindi niya inahayag ang katotohanan. Hindi niya kinuha ang madaling daan. Sa halip, nagintay siya dati habang naghihintay. Pakiramdam niya lalong lumakas siya. Dahil sa lublub, alam niya ang hindi alam ng kahit sino sa room. Sa ilang minuto pa, magbabago ang lahat. Naging uneasy rhythm ang lounge. Bulangan, tora, at rustling papel habang nagpanggap na hindi nanonood ang pasahero sa batang babay sa counter. Matigas pa rin ang staff. Dumating ng may anis. Miss, kung hindi kaya pa alis, kailangan naming tawagan ang security. First class to. Hindi kaya bagay dito. Parang sasagot ang labay niya. Pero tumigil. Hindi niya kailangang magmalaki. Alam niya sa loob ang hindi alaming iba. At nangyari na. Dahan-dahang bumukas ang automatic glass doors na may mahinang hiss. At biglang nagbago ang atmosphere. Lumingan ang yulo, nanlaki ang mata, natigilan ang usapan sa kalagitnaan. Pumasok si Manny Pacquiao mismo, simpleng puting shirt at cap lang, walang entourage, walang camera. Ang lalaki, ang legend na bumangan mula sa kahirapan para maging world champion, senador, global figure. Napahinga ng malalim ang pasahero. May bumilong, si Manny Pacquiao yon. May isa pang, impossible. Ditto. Agad lumabas ang phone. Nanjinganig ang kamay habang sinasubukan kunan ang moment. Pero hindi sa kanila tumatingin si Manny. Tahimik niyang hinanap ang isang daw sa room. At sa matatag na boses na tumigil sa buong lounge, nazan ang anak ko. Natigilan ang staff. Itinazing batang babay ang yulo. Malambot ang tingin ni Manny nang makita siya. Di diretso siyang lumakad, lampas ang shocked na pasahero, lampas sa gaping staff, at tumayo sa tabi niya. Sandali, deafening ang katahimikan. Parang naririnig mo ang tiboking puso ing bawat daw sa room. Young staff na nangmok sa kanya kanina, namatla at nortal. Kilala niyo po siya. Lumalingan si Manny. Kalmado pero may bigating otoridad ang boses. Hindi lang kilala. Siya ang anak ko. Kumalat ang gasp sa lounge na parang alone. Mula bulangan hanggang shock. Anak niya pala. Tumawa tayo sa kanya. Si Pacquiao ang tattoo niya. Young mayabang na lalaki sa suit na nangmok, lumibog sa upuan, nawala ang smugness, napalitan ng haya. Young babaeng nanguyam, tinakpan ang bibig, nanlaki ang mata sa pagsasaysay. Nanjinganig ang kamariang staff habang sinasubukang magsori, nawala na ang dating yabang. Pero itinaz ni Manny ang kamay, pinigilan silang magsalita pa. Hindi galit ang expression niya, malalim na disappointment. Tiningnan niyo ang damit niya at nagdesisyon kayong hindi siya karapat-dapat sa respeto, mahinang sabay. Tiningnan niyo ang mukha niya at hinusgahan ng hindi alam ang kwento. Sabihin niyo, ganito ba ang ibig sabihin ng first class sa inyo? Tahimik ang room. Walang nangahas sumagat. Yang mga tumawa noon ay umiwas na ang tingin, nahihiya. Kahit yang mga tahimik noon ay nadama ang bigating guilt. Nakatayo pa rin ang anak sa tabing tatri, kalmado pa rin, may dignidad pa rin. Hindi niya kailangang ihayag ang sarili. Hindi niya kailangang patanayan ang kahit ano. Ang katotohanan ang nagayag sa sarili. May pasahirong bumilong sa sarili, buong oras, mali pala tayo. May umaling, hinusgahan natin siya, pero mas magaling pa siyang humawak kisa sa rotan. Lumito ang katotohanan, at kasabay nito ay boharing haya, pagsasaysay, at pagmimunimuni. Yang mga nanguyam sa kanya noon ay nakopo na lang sa uncomfortable silence. Nawasak ang dating yabang, at sa katahimikang yon, malino ang isang bagay. Hindi dapat nakadepen sa fame, itsura, o yaman ang respeto. Dapat ibigay lang dahil daw siya. Nabunyag ang katotohanan, at walang majijing paho pa sa room na yon. Naging electric ang lounge. Lahating mata nakatutok kay Manny Pacquiao. Pero hindi siya sumigo. Hindi nagdemanding respeto.
Tahimik lang siyang tumayo sa tabing anak, kalmado, confident, at tahimik na kumukontrol sa atensyoning lahat. Young staff na nakchalak sa kanya kanina, tuminjan sa sahig, nahihiya. Young mga pasahero na tumawa at bumilong, nagkatinjanan ng hindi comportable. Kahit yung lalaki sa suit na may smug remarks, umiwas na ang eye contact. Pinatol na Manny ang katahimikan, kalmado pero matigas. Ang respeto, hindi kinikita sa pagusga sa iba. Hindi sinasukat sa yaman, dapat, o sa tinjin mong sino ang daw. Ibinibigay ang respeto dahil karapat-dapat ang bawat daw. Parang huminto ang pagingering room. Saran ang bases, walang mapagtatagwan ang yabang at panguyam. Nawala ang bulangan, napalitaning tense, or filled silence. Tuminjan siya sa staff at nagpatuloy, nagkamali kayo sa pagusga sa anak kayo ng hindi alam ang kwento niya. Pero hindi pa huli para itama yon. Ipakita niyo sa kanya ang respeto na nararapat, hindi dahil kung sino siya, kundi dahil tama yon. Nanjinginig ang staff, lumayo at bumilonging sorry. Nawala ang dating sigurado, napalitaning pagsasaysay. Pinapanading ga pasahero, main ga pumipikit sa haya, main ga tumatango ng tahimik sa pagsangayon sa salita ni Manny. Lumalingan si Manny sa anak, mainit ang mata sa pride. Tiningnan niya siya, kalmado pa rin, may dignidad pa rin. Hindi niya kailangan na ipaglaban ni tatari ang laban niya. Napatunian niya ang pasensya, kalmado, at humility sa haraping pagusga. Ngumiti si Manny at bumilong ng mahina, perpekto ang pagawak mo, anak. Proud kayo sayo. Ngumiti ng maliit ang labay niya. Salamat, papa. Gusto kayo lang manatiling kalmado. Hindi lang sa staff o pasahero ang pagbabago. Sa buong room, young mga nanguyam, nang husga, at tumawa, noyon ay humbled. Main ga nagpupunas ang muka na parang physical na bigat ang haya. Main ga bumubilong sa isa, nag-reflect kung gaano kabilis magjudge base sa itsura. Isang batang ina na nanonood kasama ang anak bumilong, tingnan mo siya. Hindi siya kailangang lumaban. Hindi siya nagtaas ang boses. Pero mas malakas siya kisa sa kahit kanino rito. Kahit yung lalaki sa suit, sa wakas ang nagsalita, mababa pero sincere ang boses. Mali ako sa pagusga sa kanya. Pasensya na. Ang pasensya ang anak ang nagampisa ang pagbabago. Pero ang presensya at karanungan ni Manny ang nagpalakas nito. Ang kalmadong otoridad niya ay nagpalala sa lahat sa lounge. Ang respeto, hindi hinhinji, ipinapakita. At ang humility, kapag may tapang, mas malakas ang impression kisa sa yabang. Nagsimulang mag-usap ng mahina ang ga pasahero, nag-reflect sa sariling ginawa. May gumagawa in quiet promises na maging mas mabait sa estrangero. May iba na nakorpo lang sa o, narealize na nakasaksi sila ang aral sa human dignity na hindi matuturoing pera, kapangyarihan, o fame. At sa lahating yon, magkasama silang nakatayo ni Manny at anak. Tahimik, united front. Walang grand gestures, walang dramatic confrontation. Simple, unwavering respect lang. Tahimik na ang lounge noyon. Pero makapal ang hagin sa relief, reflection, at awe. Yung mga bumilong at nang husga kanina ay nakorpo na lang sa katahimikan, humbled sa nakita. Yung staff na nagtangkang alisin siya ay yumuko sa sorry, napalitaning respeto ang dating yabang. Nakatayo si Manny Pacquiao sa tabing anak, kalmado at composed, gentle pero commanding ang presensya. Hindi sumigaw, hindi nagdemanding paliwanag. Hinayaan lang niyang magsalita ang katotohanan. At malinor ang katotohanan. Dinahaning anak ang sitwasyon ng may dignidad, pasensya, at tapang. Pinapakita na ang tunary na lakas, hindi maingay. Tahimik, resilient, at hindi natitinag. Sa wakas, yumupo ang anak sa seat niya. Hindi nazayare ang composure. Hindi nagmalaki. Hindi ipinanggalandakan ang identity. Dinahan niya ang pagusga ng may grace.
At noyon, kinikalala naing room ang aral na tahimik niyang itinuro sa lahat. Tuminjin si Manny sa pinaka-arrogant na staff kanina. Matigas pero hindi malupit ang mata. Tandaan mo to, sabay niya. Hindi mo inireserve ang respeto sa tingin mong importante lang. Ibinibigay mo to sa bawat daw dahil karapat-dapat sila. Kung makakalimutan mo tong aral na ito, mas malaki ang babayaran mo kisa sa first-class seat. Nanginginig ang staff, tumango at bumilong, naintindihan kayo po. Sorry po. Nagsimulang magbilanggan ang pasahero, nag-reflect sa sariling behavior. May umuling sa pagsasaysay. May bumubilong sa sarili, nakikalala kung gaano kabilis magjudge sa batang babay nang hindi alam ang kwento. Isang matandang lalaki sa sulok ay umuling at bumilong, minsan nakakalimutan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging daw. Sa wakas, ngumiti nang mahina ang anak ni Manny. Salamat, Papa, bulong niya. Inilagay ni Manny ang kamay sa balikat niya at sumagot. Hindi, anak, salamat sayo. Ipinakita mo sa kanila ang tunay na aral nang may pasensya at dignidad. Proud kayo sayo. At sa momentong yon, kompleto na ang transformation sa lounge. Napalitan ing humility ang yabang. Napalitan ing reflection ang pagusga. At ang aral ing respeto, hindi sa golito confrontation, kundi sa quiet strength. Para sa mga pasahero, wake-up call. Para sa staff, lesson sa humanity. At para sa anak, moment na nag-reinforcing values na itinanaming tatari. Humility, pasensya, at tapang na manatiling totu sa sarili kahit dudahan kayaing mundo. Habang sinasuit niya ang seatbelt, handa na para sa takeoff, nagbago ang bulangan. Hindi na panguya mo pagusga, kundi admiration. Tahimik na pinag-usapan ang strength niya. Kung paano niya hinarap ang humiliation ng may grace, at ang tatri na nagturo ng mabuti. Malinor ang mensahe, at nalalapat sa lahat na nanonood ng kwentong ito. Ang respeto, hindi kinikita sa famo itsura. Ang tunay na lakas, sinasukat sa paano mo trato ang iba, lalo na kapag walang nakatingin. Ang humility at pasensya, madalas mas malakas magsalita kisa galit at pride. At sa wakas, huwag husgahan ang daw base at sura. Dahil maring mas malaki ang worth niya kisa sa akala mo. Kung touch ang puso niyo in kwentong ito, huwag kalimutang like, share, at subscribe. Sabihin niyo sa comments kung saan kayo nanonood, at ibahagi ang moment na iko o iba ay nagpakita ng dignidad at respeto sa haraping pagusga. Mahalaga rin ang kwento niyo. Smiling face.